Spanish taxis. The Mexican taxis. This used to be the actual, the original taxis here in Mexico. But now, they're actually up in the mountains. Taken out of main city. Oh, fabulous, right? Look at all these. Beautiful. Beetles. Whoops. Colorful beetles. Up and down. They still go up and down the mountains. Look. It's fabulous. The new taxis now. That was the original taxi, the Beetle. Fantastic. Amazing. Getting in the old taxi and then get an experience. Gracias. Okay. Esto es original, ¿no? Sí. Taxi original de México. Ajá. Wow. ¿De dónde vienes? There you go. The old Beetle. I'm going around in an old Beetle for the grand experience. Never expected this, and I see all these Beetles that are up in the mountains here in... Che nome di questa zona? Cautepec. Wow. Now has to go around for about half an hour. Beautiful. There we have it, folks. Got music going. Nice little. Solamente 1, 2, 3, 4 personas. Sí. Sí. Ya los más grandes, 5. Okay. ¿Esto es original? Sí, pero para la montaña, para los cerros. Oh. Nada más. Si quieres ir al centro, centro de la Ciudad de México, ya son los grandes. Grandes, ajá, ok. Grandes. Solamente en montañas. Montañas. Ok. Primo, todos México, ¿no? Ajá. Todos México, Beetle. Mira aquellos. Sí. Aquellos. Rosas. Eso sí. Centro. Ok. Esto es no posible. Esto solo en montaña. Porque esos no suben. No suben. No suben. No. Solo esto. Solo estos. Sí. Ahorita te voy a enseñar las subidas. Sí. So, the gentleman was explaining to me that in the solo coche di giapponese, no, è montagna. Montaña. Solo è Beetle. Oh. Sí. So these were designed. These were designed in Mexico and fabricated in Mexico, and they only they were designed to actually go up on the mountains here, Cautepec, and the zones around here as it sits in the valley. And here we are, folks. I'm getting this, and then the engine is still fabulously quiet, and everywhere you look, it's not a there's another one there, taxi. And yeah, so esto es similar, modelo simile? Esto? Sí. Okay. Wow. Sí. Simile. ¿Es pequeño o? There's another one here. Aquel para el centro. Sí. Esto es nuevo. Coche nuevo, taxi nuevo. Ajá. Sí. O Uber también. Uber. Okay. There's another one here.
fantastic. Look at this. Look at this. Yeah. Oh! And more! And more! No way! Look at this incline, folks. Have a look at this. No way. Look at this. I'm going like this? You are joking, aren't you? Wow, en México, ¿no? Ciudad de México. Ciudad de México. Bien dentro. Sí. Wow. ¿Tienes el cable? Sí. Aquí hay otro cable. Ah, no, es... Acá hay otro. Ah, no, otro, sí. Sí, sí, son videos. Primo. Aquí, ok. Estadio de... Ah, sí, sí. Sí. Esto. I've got my seatbelt here, look. That's my seatbelt. Fantastic. Absolutely delightful. ¿Qué nombre? No, no. Ah, nombre. ¿Nombre? David. David. Okay, Shiran. Beautiful. David Primo. Bravo. Primo. Muy bien. Beautiful, folks. I never expected to do Pero that. aquí, Sí. aquí, aquí es un barrio muy tranquilo, ¿no? muy salvaje. Salvaje. Ah, Te roban, sí, mucho. dinero, sí, te lo por roban. zona. Sí, mucho ratero. Mucho ratero. Ajá, mucho ratero. Pues zona, Todo. todo montaña. Ya. Todo montaña. Sí, No, en el centro también. sí, El centro de la ciudad de México también. sí, Indios verdes, mira. todo. Cuidado, Sí, cuidado. cuidado. Come el Zócalo. Sí. ¿El Zócalo? ¿Ya fuiste al Zócalo? Sí. David es tranquilo, Pach. Muy tranquilo. So, the gentleman, David, was telling me that the entire area, ¿qué bus? Sí, muy tranquilo. Segura. So this is a extremely dangerous zone, I'm told, but I found that people are, one wonderful lady just blessed me actually as I
I came out of the tube station, metro cable station, and David said, just be careful with the... Oh!